Так, ну вот и снова я. Сегодня у нас такой необычный проект. Я думаю, его хватит прям ровно на один стрим. Это будет что-то вроде праздничного спешала, наверное. Как бы это странно не звучало. Вот, это квест. Такой довольно детективный квест. Женщина-протагонист. Причем такая ярко выраженная. И, в общем-то, ну, как-то подойдет в тематику. И все же это лучше, чем когда я проходил Battlefield 3 на 23 февраля. Даже не знаю, что будет 24 февраля. Ну, догадываясь на самом деле. Вот. Так что, наверное, особо комментировать и много чего рассказывать не буду. Надо просто запустить, поскольку игра очень такая прям сюжетная, много диалогов. Она скажет за себя сама лучше всего. Привет, мясная фея. С добрым утром. Hey, you. Hey. Oh, man. Oh, God, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure looks different when it's spinning. So, I was browsing through the used book ads in the paper when Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but... Wait, hear me out! So, I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and... Oh, how I wish for joyful, blissful sleep. And get this! His name was Joseph. Joseph Rain. What did you just say? You knew him, right? I knew it! I knew you'd know him. Yeah, was my grandfather. Hey, wait a minute, I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. That is not cool, Eileen, seriously. I just couldn't help myself. Well, one of these days you're gonna help yourself to a restraining order. I'm just telling you this as a friend. I know. Well, anyway, you should know that the funeral is tomorrow. Okay. Are you gonna go? I don't know. Good night, Eileen. Good night, Kathy. Oh, God, make it stop. Так, окей. Наконец-то мы действуем. В общем, такой квест. Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Well, Да. I guess I should get going. I'm late enough as it is. Мне тут говорить явно не дадут, потому что диалогов прям очень много. Вот, ну, так вот, в целом, если коротко, это такой квест ностальгии по 90-м. До какого-то момента модно было ностальгировать по 80-м, а тут внезапно по 90-м. Вот. Главная героиня такая прям роцкерша, нефор. При этом на контрасте со своей подругой сайдкиком, которая, ну, такая вся очень такая крестьянка. Так.
То есть теперь вот просто выходим. Ну, комнату потом, наверное, осмотрим. Тут будет еще возможность. Вот. Жалко, что ее средству передвижения тут не уделяется много внимания особо. Мы просто с локации на локацию на нем ездим. Ну, вот конкретно в этой режиссерской версии тут можно на нее скинчики ставить. Мясная фея, тебе это должно понравиться. Тут есть скинчики. Опа. Ugh, just my luck. Do you know why I pulled you over, ma'am? Интересует маршрут до ближайшего магазина пончиков. Ой, ой, как толсто, что даже тонко. Да. Ваш штраф не заполнится автоматом. Ну, там не штраф, там скорее норма штрафов. Типа у них типа палочная система, да. Чтобы похвалить меня за хорошее вождение, конечно. It's gotta be to compliment me on my driving, right? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a smartass. Do you know how fast you were going? Yes. And? Yes, sir? A smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of obnoxious? I guess so. Look, I'm really sorry, officer. I'm in a huge hurry to this thing, and the road has been empty for miles. You know how it is. Well, what I do know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Oh, to the movies? I prefer horror flicks. Regular comedian, huh? Don't quit your day job. В обычной версии не было такого момента. Ну, здравствуй, Мизу. Всего 2 квеста за всю жизнь прошел. Ну, а я прошел примерно, наверное, 222 квеста за всю жизнь. Я, в принципе, этот жанр очень люблю, хотя он такой не самый стримопригодный, скажем так. Хотя вообще Well, here we are after a 40-minute drive and a harebrained speeding ticket. God, I really need a smoke. Does anyone object? Nope. Guess not. Dead people rule. В принципе, можно не ждать, пока она докурит, потому что у нее бесконечные сигареты. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Oh, Kathy, you big baby, just talk to her. Excuse me? Mrs. Rain? Have we met, Anna? You look strangely familiar. It's me. It's Catherine. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a while.
I might be a bit taller than you remember me. Kathy, bless my soul. Look at you all grown up. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know everything. Listen, I'm not quite ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I passed it on my way here. It shouldn't be too hard to find. I'll see you soon then. I'm so glad you found your way back home. I can't wait for us to have a chance to talk. Same here. See you in a bit. Надо отметить, конечно, как прекрасно озвучили игру. Прям вроде бы такой пиксельный квест с закосом под старые квесты 90-х и 2000-х, начала 2000-х. Тем не менее, очень профессионально его озвучили. Было бы круто, если бы у нас нашлись энтузиасты в России, которые смогли бы его также качественно на русском переозвучить. Мизо, а если ты еще тут, вот, а ты, ты говоришь, 2 квеста прошел, а какие именно? Прям вот просто интересно. Так, поговорили с бабушкой. Сейчас начнем выяснять, что же все-таки такая тайна. I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the Holy Trinity is always open to you. Is that so? Here, have a brochure. It's never too late to turn away from a path of sin. Откуда такая уверенность, что я на греховном пути, святой отец? Ради вам не говорили, что от предубеждений до 7 смертных грехов 1 шаг? Не грешите, а что тогда для веселья останется? No sin. But what am I supposed to do for fun? Behind those words is a deep wound, a desire to belong. If you let him, Christ can fill that void. Ugh, please don't make Christ fill my void. I'm totally not up for that. The crude facade of a lost soul. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Шуточки про Иисуса. Так, окей, едем в гости к бабушке. В принципе, я тут разблокировал уже почти все скины за ачивки. И при новом прохождении, соответственно, оно тоже все действует. Grandma, anybody home? Наверное, не буду прям все детально осматривать, конечно, тут очень много хотспотов. Вот. Наверное, буду только важные, потому что иначе это мы на целый день зависнем, а я хотел бы все-таки пройтись по сюжету. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my 2nd year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much.
He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Шерон — это ее мать, и вот тут мы узнаем, что она сама своими руками свою мать отправила в психиатрическую клинику. Пока не совсем ясно почему. Но мы лучше затронем эту тему. Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Так, вот в блокнот она записывает темы для разговоров, которые ей нужно расследовать. И об этом можно, в принципе, говорить с каждым встречным поперечным. Так, а вот по поводу того, что ты сказал, Мизу, ну, про корейские квесты я ничего не знаю, а вот в «Розовую пантеру» я тоже играл на самом деле. Когда-то еще давно, тоже в детстве. Одна из частей, там вроде бы 2 части было, мы даже с братом играли и что в первую, что во вторую. Вторую я не помню совершенно, а вот первая, это, конечно, классная вещь была. При этом она, в принципе, это очень хорошая детская такая игра, да, которая показывает самые разные мировые культуры, то есть как-то очень помогает расширять кругозор и представление о мире. Мир — это не только твоя локация, где ты живешь, и, не знаю, ресурс Пикабу. Вот. Ладно, поговорим, что за инцидент. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Детский лагерь. Я помню, что там был действительно детский лагерь какой-то интернациональный, но то, что они там роботами оказались, я что-то и деталей не помню уже. Прям вот вообще. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure.
The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Какую-то базовую информацию мы все-таки получили. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Я что-то совсем забыл. Надо же There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. не только диалоговые опции исчерпывать, нужно еще и показывать предметы обязательно. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. I don't want to show her that. Она, кстати, не все I хочет don't want to show показывать. her that. She'll just start worrying about me. И при этом еще и комментирует какой-то свой отказ. I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Так, ладно, See you здесь later, мы Grams. закончили. Take care, dear. Навестим шерифа. Все-таки квесты — это прям такой жанр, особо погружающий в себя, что ли. Прям вот хорошая история, это прям очень круто. Многие, кто любит хорошие истории, играют еще и в визуальные новеллы, где, по сути, в принципе, геймплея нет как такового. Просто текст, сплошные диалоги, сплошной текст. Но я такой не люблю. Лучше книжку почитать какую-нибудь хорошую и захватывающую, чем постоянно прокликивать диалоговые опции. А вот именно квест, где есть еще какие-то дополнительные механики, это здорово. Вот. И в частности, вот это такой очень хороший классический квест, который вообще в Стиме я изначально взял бесплатно. Просто его там раздавали бесплатно, а потом, когда вышла вот прошлой осенью режиссерская версия, я прям не задумываясь ее сразу же купил. What's the deal with that bum? What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was with you. Well, shit. Hi. Hello. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Ленин Маркс. Ну и имечко ему выбрали. Вот. Можно прикинуться, что мы не знаем, да, притвориться, что узнаем. Ну, то ли ее какой-то одноклассник, то ли... Она же сама тут жила вроде как, и потом спустя какое-то время уехала. Да. Когда ты вернулся, а твой друг стал копом. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really.
Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you say so. Так, Well, gotta go. Good luck. пойдем поговорим с шерифом. And have a complimentary cup of joe if you want. Ah, maybe later. Thanks. Sure thing. See ya. Oh crap, it's you again. The smartass returns. You have some more crimes to confess? Oh, maybe a felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions, that's all. Fine. Go ahead. Очень комичная сцена, конечно, что встретились именно с тем шерифом, который нас до этого оштрафовал. Ну, в обычной версии ты просто приходишь сюда, там не было этой сцены со штрафом, и вот просто не такого комедийного эффекта добавили. И, соответственно, диалога не было. Корейский проходил наугад, сюжет объяснял по-своему. Когда прошел, просил объяснить мне сюжет, если из зрителей есть корейцы. И, как ни странно, нашлись и объяснили. В итоге моя версия сюжета была почти правильной. Прикольно, забавно. Я помню, я когда мелкий был, я проходил третьих гоблинов, которые изначально французская игра, но вот конкретно у них не было на тот момент перевода. И на английский даже не было перевода, у меня чисто французская версия была. И как бы, ну, вроде бы как картинки, предметы, там как-то ты сам пытаешься это додумать, но при этом французский текст очень-очень так отдаленно. Я пытался проводить параллели с английским, но все равно ничего особо не понимал. Помню, как-то Day of Tentacle проходил, когда еще толком английского не знал. Я, собственно, английский-то как раз учил на вот таких вот квестах в 90-х, пока их не было на русском. Я просто сидел с огромным словарем и прям ставил все время на паузу, выискивал слова и постепенно так... Это очень хорошая, вот для детей особенно, это очень хорошая практика изучения иностранного языка, когда ты прямо слова учишь не просто по написанию, да, или в каких-то текстах, когда ты сам своими руками проходишь какую-то историю, какой-то квест, и тебе прямо есть четкая мотивация, для чего, собственно, изучать новые слова, да, и, в принципе, понимать язык, потому что иначе ты игру не пройдешь, не поймешь, что происходит. Вот. И вот когда ты проходишь такую игру, прям есть прям четкая, очень яркая мотивация, которая тебя стимулирует на изучение. Это очень хороший способ изучения языка. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods, that's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Так, то есть мы узнали, что произошедшее с дедом где-то записано в полицейском отчете, на который нам нужно посмотреть. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Да ладно, шериф, что тут такого? После этой фразы он сразу, да, действительно, что тут такого, и просто нам выдаст. Вот тебе доступ в архив, ищи, что тебе надо.
Aw, come on, Sheriff. What's the big deal? It was a long time ago. It would make this girl very, very happy. Are you trying to use flirtation on an officer of the law? Well, that shit may work on numbnuts like Lenny, but I got work to do. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Короче, не получается пока что договориться с ними. Сейчас мне кошку надо выпустить. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here, so I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. Fine. Удобно, когда много диалогов. Пока он идет, можно встать, что-нибудь сделать. Well, gotta go. See ya. Looks like talking isn't gonna help me get that report. I'll have to take matters into my own hands. Lenny mentioned that the older police reports are kept in the room behind those doors. Так, сейчас будем пробиваться в закрытое помещение. Just your standard coffee maker. What should I do with it? How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Your Good idea, motivation but shouldn't be they limited would by notice your me right now. growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Маленький саботаж. Просто вылили кофе. Решили Let's see how this plays out. одним движением обезвредили всю полицию этого городка. Lenny, quit loitering and make some goddamn coffee. 10-4, coming right up. Oh, it better be. Он разбирается с кофе, мы по стелсу проникаем. Так, собственно, про этого бродягу там шла речь в диалоге до этого, да? Thanks. That was getting annoying. Начала раздражать. Oh. По-моему, за это даже ачивку давали, да. Ты ему заново включаешь телек. Так, ладно, мы с ним позже поговорим. Шаримся немножко. Okay. These must be the archived police reports that Lenny was talking about. Time to start digging. Надо же узнать, что с дедом произошло. Found it. August 16th, 1981. Let's have a look. Так, со стороны грунтовой дороги, в нескольких милях от Конвелл-Спрингс, был обнаружен одинокий человек, бесцельно бредущий вперед широко открытыми глазами. Личность была идентифицирована как Джозеф Рейн. Он ни на что не реагировал, был с ног до головы грязный и насквозь промокший.
Мистер Рейн крепко сжимал небольшой диктофон с кассетой, и, не отреагировав на обращение, он все же сел в патрульную машину для поездки в город. Забрал миссис Рейн, доставил ее вместе с мистером Рейном в отделение неотложной помощи общественной клиники. При плановом осмотре патрульного автомобиля был найден брошенный на заднем сиденье диктофон. Он хранится в шкафчике номер 5 в качестве доказательства. Вот тоже указание, где нам еще одну улику найти. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Locker number 5 is right there, but it requires a key. Нужен ключ. А ключ, как нетрудно догадаться, там у сотрудников. Надо их как-то отвлечь. Hey, Hi there. Сейчас вот тоже шикарный диалог. Спросить, за что его посадили. so why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns in grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Это очень крутой персонаж здесь. Он просто постоянно отжигает какие-то офигительные истории. Ну, не знаю. И этот персонаж в целом кого-то напоминает. Ну, кого-то, кого вы не знаете. Ну, давай подумаем, кто это может быть. Мне он напоминает, знаешь, кого? Вот очень отдаленно, конечно, ему бы еще такую улыбку сделать. Это Джек Николсон, наверное. Ну, скажи, что тебе того же самого. Потому что у нас как-то восприятие лиц очень похожее, да. И вообще образов. Морщин ему добавить, будет прям вылитый Джек Николсон. Но еще забавно, что он сам по себе, он тут как вроде как актер, бывший актер какого-то малого кинематографа. У него тут будет еще такая эпизодическая роль. Так, уговорить его отвлечь Ленни. Вот сейчас, внимание тоже. You need to keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9, 15. 8, Fine, 10. 7. Deal. Good. So, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him occupied for a while. Okay then, let me know when. Will do. Okay, gotta go. Шикарно. See ya. Местами очень шикарные диалоги просто. Блин. Швабра. Тюрьма и швабра. Ну, блин, ну камон. Ребята. Так нельзя. Слишком толсто. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Так, ну, поехали. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Все, ключик есть. Кого-то второсортного напоминает. Значит, второсортного. Так, ну, короче, нам нужно снова туда попасть.
И это будет полицейскому участку стоить... еще целой кофеварки. Time to waste more coffee, I guess. Что ж там с растением-то будет? Lenny! Coffee! Jeez Louise, already? I'll take care of it, boss. У меня там сосуды уже все должны развалиться просто. Такого количества. Мы ему просто жизнь спасаем. Он этого не понимает. Тут объясняет, как пользоваться инвентарем в квестах. This should open the evidence locker with the tape recorder. All right, got it. Так, ну сразу послушаем, наверное, что же там за запись такая, которую дед сделал, когда его обнаружили. Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Так, окей. Что-то про чердак. И не в фигуральном смысле. Ну, я на самом деле пробовал. У нас как-то на работе коллектив скинулся на кофемашину. Вот, я как-то из нее попробовал. Ну, такое, честно говоря, просто растворимый иногда пью. Или чай. Но не сказать, что прям большой фанат. Так, ну что же, у нас есть диктофон, и, в принципе, нам все указывает на то, что надо возвращаться в дом бабушки. Тут, кстати говоря, все поделено на дни. Завершая первый день, она возвращается назад в общежитие. Потом начинается второй день, и тут как-то в целом ситуация меняется. Hey, Kathy, wait. О, What? Do you eat foot? I mean, food? езду. Absolutely not. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe we could eat the food together? Да. Просто пикап-мастер, да. В оригинале он оговаривается и говорит You like eat food? Съесть ногу. Там ачивка есть, там, если ты ему отказываешь. Нет, я все-таки предпочитаю езду. Вот за это дает ачивку. Но там про фуд, соответственно. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. На самом деле ни на что это не влияет. Классная эта сцена с дождем за окном. Музыка такая, блин, прям просто очень кайфую с этого. Так, ну что ж, нам сказали чердак. Причем тут еще тоже отдельная ачивка есть. Можно сразу пойти на чердак, а можно сперва сходить к бабушке и спросить у нее разрешение сходить на чердак. И она нам, естественно, не откажет. И за это дается ачивка, что ты как бы все правильно сделал. Should probably ask Grandma first. Нет. Все-таки на это надо спрашивать, оказывается. Нет, там в другом дело было. Там, когда нужно будет открыть какой-то кейс, мы его можем самостоятельно открыть. Или конверт, по-моему, да, конверт. Oh, hello, dear.
Когда найдем конверт, мы его можем сразу вскрыть, либо отнести бабушке, она нам скажет, ну посмотри There are a сама. few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Would you mind if I took a look in the attic? I suppose it would do no harm. Come with me. Да, нас прям проводит. Thanks, Grandma. You're welcome, dear. Be careful now. Nothing. The bulb must be burned out. Ну, соответственно, раз света нету, то мы тут ничем не можем пользоваться. Нету ни одного хотспота. Сейчас кое-что сообразим. Free light bulb. Score. Одолжили в другом месте лампочку, да. The bulb looks burned out. I'll have to replace it. There we go. Mr. Bear! How did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Так. Ну что ж, начинаем тогда поиски. В принципе, ну... Самое интересное тут это вот этот чемодан. Запертый аж на 6-значный код. Nope, that's not it. Конечно, при желании можно его вскрыть какими-нибудь инструментами, если прям очень надо. A thick book about math. Но это не слишком квестово. Собственно, есть закладки, да, синяя, желтая и красная. И сейчас мы послушаем диктофонную запись. Вот это первая, наверное, в игре такая прям четко квестовая загадка, до которой нужно прям очень так косвенно подходить. Вот я обожаю, когда есть такие не прям прямые, да, типа, ой, надо кого-то отвлечь, как это сделать? Вон они там вокруг кофе что-то много тусят, наверное, надо с кофе что-то сделать, чтобы отвлечь внимание полицейских. А тут прям вот... Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic. I just stopped with Shat anyway. Все, I'm getting high. проскиваем. Так, это, мне кажется, зря я проскипал. Сейчас еще разок. Note to self. Remember the 3 красные розы, синяя фиалка и 2 желтых тюльпана. and 2 yellow tulips. I've been working on my research with Shat anyway. I'm getting high. 3 красные розы, синяя фиалка. То есть всего 6 получается. Ну, там упоминается 6 цветов. И, видимо, это их порядок. То есть сперва красный, потом синие, потом желтые. И вот когда я первый раз это проходил, в принципе, я понял, что там, как бы, если красные и 3, да, то простые числа, да. Жалко, что текст вообще не виден, да. То есть, соответственно, берем 3 числа с этой странички, первые 3.
Что-то у меня кошка прям ломится в дверь. То есть простые числа 2, 3 и 5. Правильно ведь? Так. Простые числа, то бишь числа, которые делятся либо на самого себя, либо на 1. Без остатка. Так. Дальше. Синие 1. Ну, тут, видимо, единичка. И число π, я не знаю, после точки берем 14 или прямо от начала 3 и 1. Ну, попробуем так. 2, 3, 5. 2, 3, 5, 1. Да. 2, 3, 5, 1, 3, 1. Yes! С первого раза. Ну, я, конечно, это все проходил, но я прям точно комбинацию не помню. Я помню логику, по которой нужно было это все отгадывать. Так, собственно, забираем конверт и пойдем обсудим это. А, кстати говоря, An металл... electronic metal detector. Kinda clunky for a person to lug around without a specific use for it. Да, это тоже такой предмет, которого не было в оригинальной версии, но он нам тут должен пригодиться позже. Decades old coffee. Lovely. Так, ладно, спускаемся. Так. Oh, hello, dear. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Hey, Grandma, I found this old envelope in the attic. I thought I'd give it to you in case you wanted to be the first to open it. Oh, thank you, dear, but you go ahead and have a look. Let me know if you find anything out of the ordinary. All right, then. Так, окей, значит, сами посмотрим. Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. I got the dictaphone already. I don't think there's anything else in there I need to mention to her. I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. He was a man of science. There's no denying that. See you later, Gramps. Take care, dear. Так, ну что же, смотрим конверт тогда. Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Oh, and a single copper penny, too, for some reason. Кстати, можно заметить, что некоторые реплики, у них там частотность чуть ниже. Явно были записаны актерами уже после выхода основной игры. То есть, возможно, что эту режиссерскую версию не сразу ты задумывали, что она не такая уж и режиссерская. То есть, какие-то сцены прям дополнили уже после. Так, ну, собственно... There are a few things I need to ask you, Grandma. Сразу Very well, dear. обсудим предметы. Does this coin mean anything to you, Grandma? I'm afraid not, dear. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Do you know anything about this story, Grandma? Not much, dear.
It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember their names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always deeply affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family to ease their pain. In any case, he didn't speak to me about it. Okay. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Газетная вырезка про девочку, которая утонула в местной реке. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. This was taken when Joseph was stationed at McConnell Air Force Base. That's him right there on the left. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's best friend, Charles Wade. Ну что ж, как-то круг расширяется. Круг возможных зацепок. Do you know anything about a young girl drowning around here? Oh, yes. It was the saddest thing. She was only 16. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember the name of the girl or her family? I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's okay, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family. In any case, he didn't speak to me about it. То же самое, только другими словами немного. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Ну, то есть, что мы знаем? Ее дедушка был летчиком во Второй мировой войне. У нее был сослуживец Чарльз Уэйд, вот, который сейчас большой магнат. Вот. И нам надо как-то побольше про него выяснить. Он по-любому обладает какой-то информацией по поводу того, что случилось с дедушкой, что с ним было за такое безумие. Вот. Так, ну, наверное... Вот Rams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Да, тут день второй, это будет прям целый такой криминалистический день. Будем Bye, Grandma. I'll be back later. исследовать улики. So long. Так, окей, значит, нам нужно выяснить как минимум одну из
зацепок проверить, что это за заметка про утонувшую девочку. Мы пока что даже ее имя и фамилию не знаем. Вот, это, наверное, как-то связано. Есть способ узнать. Есть надежный способ узнать это. Мы осматриваем надгробие и ищем совпадение по дате смерти из заметки. Кстати говоря, мы даже заметку-то саму еще даже не посмотрели. Неправильно это было. Tragic drowning in Conwell Springs. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. 15 июля 1975 года. All right, this is the right date. Looks like her name was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Очень нравится, как она данные обновляет в блокнотике. I wonder what that kid is doing here all alone. Это вот с пацаном, с этим тоже очень интересный момент, который поначалу не будет понятен, но это прям отдельная такая сайд-стори. Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Huh. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. Где твоя мама? О, она рядом. I don't see her. You must be blind or something. I'll go look for your mom, okay? Don't go anywhere. Whatever. Идем осмотримся. Ну, как бы никого. Возвращаемся назад. Kid? Guess he found his mom. Похоже, что нашел. Ладно, мы узнали имя, поэтому нужно раскрутить конкретно вот эту историю с утонувшей девочкой. Посмотрим, куда она нас приведет. Так, ну, наверное, снова к бабуле наведаемся, узнаем про Лили Майерс. Так, вроде бы просто картинки сменяются, какие-то диалоги, а на самом деле мы тут фактически такой целый пазл собираем, расследуя историю. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. При том, что главная героиня, она же еще учится на журналиста, то есть ей такие расследования вести прям сам Бог велел. I found out that the drowned girl's name was Lily Myers. Ring a bell? Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack, oh, and their children, Lily and Nathan. Do they still live around here? Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. No. He disappeared not long after Lily took her own life. Whoa, she killed herself. That's news to me.
Oh, that girl had been troubled for years. Truman made an official statement later. It was no accident. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to themselves. Так, окей. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Сейчас узнаем еще один способ добывания информации. Помимо диалогов с людьми, можно же заюзать телефонный справочник. Соответственно, поиск информации у него тоже выглядит в виде запросов из нашего блокнота. Можно даже вот про это... No result for that. Соответственно, ну, вообще везде нужно всегда все исчерпывать опции. She's been dead for 2 decades. I could try to find someone in her family, but I'll need a full name. Полное имя. Блин, полное имя узнать. То есть это, получается, опять в полицию надо обращаться. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. All right, got it. Как бы отдельно еще номера телефонов она выписывает. All right, found an address. Странно, почему-то по Лили Майерс не нашла, а вот конкретно по Майерсам, да, вот добавлена новая локация. Нашли адрес. Да, когда-то в 80-е, 90-е твое место жительства не было какой-то особо приватной информацией. Все было довольно открыто. Так, ну ладно, раз уж мы возле телефона, наверное, заодно исчерпаем здесь возможности. Нашему сайдкику звякнем. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Можно, соответственно, ее тоже по всему вот этому прогнать. Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. Окей. I don't need to ask her about that. I'm trying to contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow, really? Why? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. They went to war together. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Yeah, I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force. If he used to serve with your granddad, I mean. Yeah, could be worth a shot. I don't need to ask her about that. I don't need to ask her about that. Ну, в общем, не особо она нам помогла, но, как бы, понятное дело, что Talk to you later. если уж мы нашли телефон авиабазы, на которой они служили оба, можно там что-то запросить. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. His pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD.
PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. I don't see a reason to ask him about that. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. Oh, can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Притвориться полицейским, чтобы получить информацию, но мы эту опцию пока прибережем. Тут есть причина, почему. Never mind. All right then. Так, у нас 90-е на почтовых ящиками висел железный лист с указанием всех жильцов подъезда и квартир. Правда, табличка эта прожила недолго. Ну да, такие прям привет из 90-х, да, когда это в доинтернетную эпоху, да, когда сейчас каждый свою личную информацию скрывает, просто потому что если ее можно к ней получить легко доступ откуда угодно, то, соответственно, очень легко с ней как-то обращаться в недобросовестных целях. Вот. А тогда это было просто чем-то таким локальным, да, вот локальный телефонный справочник, соответственно, ты можешь связаться с кем-то из местных, вот, поскольку ты сам здесь оказался в этом месте, да. Мне сразу вспоминается первый Терминатор, да, где как раз в 80-х он искал жертв как раз именно через такой вот телефонный справочник публичный. Мне это уже тогда казалось чем-то стрёмным. Блин, просто твоя информация о тебе, твое место жительства, твое имя, фамилия, просто вот какой-то книги, которая находится в телефонной будке. Камон. Это ж так стрёмно и крипово. Так, то есть эта опция еще не закрыта. То есть подразумевается, что он нам на вопрос не ответил или ответил уклончиво, и как-то можно эту ветку дальше развить. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers trained at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. I don't see a reason to ask him about that. All right, that's all. Goodbye, ma'am. Так, ну тут пока все мы узнали. То есть вот прям на телефоне посидели, сколько мы всего сразу смогли узнать. Так, ну, значит, локация открыта, значит, двигаем Майерсом. Узнаем, зачем же дедушка сохранил эту записку. Ой, записку. Заметку из газеты. Somebody around here is a chain smoker. We have something in common. Good to know. Кто-то живет курящий. I can see someone moving inside. Там кто-то есть, окей. Yes? Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did.
I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Что-то не очень коммуникативная персона. Ну, ее можно понять, конечно. Ну и, соответственно, тут уже подсказка, как с ней заговорить. Мне вот тоже такие моменты дико нравятся в играх, такие чисто социальные штуки. You again. Вот она нам открыла дверь, можно с ней пытаться поговорить, бесполезно, а можно сделать вот так. Join me for a smoke, Mrs. Myers? Well, I'm gonna have to think about it. Well, I suppose one smoke can't hurt. And that's when he realized it was his own bong. Oh my, oh, now that was a good one. You know what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now, that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Да, один ребенок покончил с собой, другой с ЗПР. Это печально. Сразу с ним поговорим, What you наверное. doing, big fella? Drawing Oh yeah? What are you drawing? the nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Окей. Чувак просто сидит и рисует детские рисуночки. Nice painting. It's signed LM. So you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. То есть у ее дочери была целая куча картин, которые ее мать продала в итоге коллекционеру. Так, ну с ней тут солидно придется поговорить, конечно. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some
divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most. Вообще, конечно, тут в первый день еще все только раскручивается, а дальше такой Твин Пикс начнется. Мизу, ты смотрел Твин Пикс? Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And, well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. I heard about her problems. Is she doing any better now? Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow. Thanks, Sue. Taking it one step at a time. Блин, Мизу, то есть ты просто название знаешь от Твин Пикса, да? Ну, вообще, в целом, это такой сериал, тоже история маленького американского городка. Там очень много тайн таких, то есть очень такая таинственная, запутанная история. Вот, соответственно, если где-то в сюжете видят какую-то таинственность вокруг какого-то тоже небольшого городка, все время вспоминает Твин Пикс. Но на самом деле ты просто обязан увидеть, сейчас я буквально на секунду из игры альтабнусь, обязан увидеть одного из актеров, который играл роль, собственно, в Твин Пиксе. Может быть, я не помню, может быть, я говорил ли я об этом или нет. Собственно, ну, я сейчас как раз характерную фотографию. Глава семьи Палмеров. Я сейчас прям попробую ссылку скинуть в чатик. Просто посмотри вот на это. И скажи, не узнаешь ли ты там кого-нибудь? Так, а мы пока продолжим. Does the name Charles Wade mean anything to you? Oh, he's some big-time businessman, ain't he? Yeah, he owns a large company. That about sums up what I know about the fella. I don't need to ask her about that. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble.
5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. Узнаю того, кто обещал выполнить любую мою просьбу за освобождение от контроля разума. Ну да, это именно он. Я, представляешь, я вот в Red Alert, скажем так, я играл гораздо раньше. Потом, когда я, как бы начали разгонять вот эту штуку про то, что будет продолжение сериала Twin Peaks. Это где-то было, по-моему, году в 15-м, что ли. Вот, я решил посмотреть оригинал, думаю, что это такая классика, прям, да, все про него говорят. И что-то начал смотреть, так заорал, когда увидел этого актера, просто, я не знаю, я там дальше просто не мог сюжет как-то сильно всерьез воспринимать, потому что мне все время казалось, что, это президент США, и при этом такой комичный. Вот. Просто вот такой очень забавный момент. Tell me about this art collector person. Rich, fancy looking, in his 50s or thereabouts. I'd say he'd be around 70 now if he's still alive. He knocked on that door one day with a wad of cash in his hand. $5,000. He wanted everything that Lily so much as touched with a brush. Huh. Did he say why? Nope, but I got the feeling that most of that dough was paid so he could avoid any questions. I took the money. I still had Nathan to support. Did the stranger give you his name? No. Well, his face was far from forgettable, though. Big nose, bright blue eyes, looked black Irish. He had a thick black mane, turning gray, no beard. All right, Sue. Thanks. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Так, наверное, что-то еще покажем ей. No reason to show her that. Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question, ain't it? But no. I'd rather just ask her about her daughter directly. Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... no way. That's him. The man who bought the paintings. He's much younger here, but there's no mistaking that hair and nose. Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. Отлично. Немножко исключили. No reason to show her that. Так, наверное, вот это вот и... No reason to show her that. What do you think about this church? It's a good church. I go there from time to time. I bring Nate, too, when that boy needs the fear of God put into him. Так, ну вроде все исчерпали, хотя достаточно много мы прояснили. I think I'm gonna head off now. То есть, получается... Sure thing, little cat. Come back anytime. В этом направлении у нас изначально заметка про девочку. Мы выходим на ее семью, узнаем, что она рисовала какие-то странные картины, которые были проданы коллекционеру. Вот. Глубоко копаем, конечно. I can smell something cooking. Так, ладно, пока отсюда уходим. Так, что у нас получается? Что нам еще нужно узнать-то?
Так, нам нужно... так, минуточку. Да, нам нужно выйти на Чарльза Уэйда. У нас есть способ для этого. У нас служивцы нашего деда. Это мобиль. Она, кстати, в каком-то из диалогов говорит, что ее мотоцикл производства Corley Motors. Corley Motors — это, соответственно, отсылка на знаменитый квест 95-го года Full Throttle от LucasArts. Прям вот тоже очень такая эпичная вещь. Прям веха квестовая про байкера. Да, про такую байкерскую историю. Тут вроде как и на другие квесты тоже где-то есть отсылки, но самое яркое это как раз вот про Corley Motors. Так, наверное, в полицию наведаемся. Так, ребятки, не слишком ли у вас много кофе? Ну, в принципе, на самом деле, надо бы с ними поговорить для начала. Может, мы что-то новое узнаем. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Hey, Lenny, could you check the files for a police report? A girl who drowned around here, Lily Myers? I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Fine, I'll do that. Мне этот чувак напоминает ментата Кирилла из Дюны. What's your opinion on Charles Wade? He's okay in my book. Invested a lot in the local community over the years. He's been a prominent figure in town for as long as I can remember. Причесон ему надо сменить немного. Nah, I don't want to ask him about that. Nah, I don't want to ask him about that. Hey, Lenny, do you recognize these men? Not really. Sorry. Well, gotta go. See ya. Так, пойдем с шерифом поговорим. Ну, тут полицейские, они, конечно, такие типичные копы, которых очень тяжело раскачать на какое-то полезное дело, но, тем не менее, когда раскачаешь, в итоге они тебе неоценимую пользу окажут. Куда ты поехал-то? Нормально такой. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Do you know anything about a drowning here in 1975? Young girl named Lily Myers? That case was handled by Truman. I wasn't involved. Could I have a look at that report? You have a memory problem? Ugh, fine. What's your opinion on Charles Wade? There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's so? Care to elaborate? Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. I don't need to ask him that. I don't need to ask him that. That's all for now. Ладно. Good. Если полиция не хочет осознанно приносить нам пользу, то они нам ее принесут неосознанно. Через очередные манипуляции с кофеваркой. They would notice me right now. Я не понял, почему. Good idea, but they would notice me right now. Не привлекая внимания. Я не понял. Что-то раньше до этого это работало. Good idea, but... Я, кажется, понял. Теперь это работает по-другому. Мы просто приходим, открываем дверь, и все происходит на автомате. Вообще, можно было бы, наверное, чтобы не тратить кофе и не мучить растения, можно было просто с Ленни договориться и сказать, что, слушай, чувак, я уже тут постоянно хожу, как к себе домой, в вашу комнату с уликами, да, и давай мы так сделаем, чтобы просто вам кофе сэкономить и мне нервы и время. Я просто буду туда проходить и все, а ты просто делать вид, что ты меня не видишь. И
все будут только в выигрыше. Так. Так, окей. Берем телефон здесь и звоним на авиабазу. Почему? Потому что у них есть определитель номера. Просто если бы мы прикидывались полицейским с домашнего телефона, он бы нам не поверил. Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you could make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. I can see that you're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. Полицейский по-другому разговаривает. Обвинить в сексизме. What the hell is that supposed to mean? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist. Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. It's 555-7641. Thanks, buddy. Вот как тут все-таки в этом квесте все здорово увязано, да, то есть и хорошая история такая таинственная, и персонаж, который может иногда вот так вот напором просто действовать. Иногда мозгами нужно что-то додумать, сообразить, как-то сложить какой-то пазл, а иногда просто вот так в наглую. А, так, ну, может быть, сразу отсюда и позвоним туда. Какая разница? Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? I'd just like to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But... This conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. What a stuck-up, overclass witch. Well, she hasn't heard the last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Ну, в принципе, она нам прямо подсказала, что если сам Уэйд ей прямо не укажет, что ему нужно с кем-то поговорить, она нас не свяжет с ним. Надо что-то будет придумать, но это явно не этим днем. Так, что же нам еще-то нужно достать? А, мы так эту кассету, кстати говоря, не послушали, да? You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. Ты шок. It happened to me too. You're the only
us now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this cocky is. Вот это вот коки, как петушок, это, конечно, странно. Ну, это, наверное, какой-то типа задира, что ли, но это явно позывной. И вот что-то про него мы как-то даже и не спрашивали ни у кого. Надо было, блин, этот диктофон раньше, конечно, включить. Я что-то про него вообще забыл. Ну ладно, сейчас попробуем выспросить. Опа, мне вряд ли с этим помогут. Наверное, надо у бабули узнавать. И либо на авиабазе, потому что это, ну, явно летный позывной. Oh, hello, dear. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I don't see a reason to ask her about that. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Теперь это позывной, да. Так, окей, ладно. See you later, Grams. Take care, dear. It's getting late. I should head back to the city. Ага, все. День завершен. Когда мы вот полностью пазл сложили на этот день. Hey, you're still up. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Wow, what a mystery. So what's the plan now? Дед все равно умер, мне этого не изменить. К тому же все наводки тупиковые. Не сказал бы. Grandpa is still gone, and nothing I do can change that. Besides, it's all dead ends anyway. What about this Charles Wade? You still haven't talked to him? And that strange bright picture you showed me? Those tapes? Listen, I know this guy. Eileen, relax. We can talk about it tomorrow, okay? Oh, it's way too late now. Oh, I couldn't possibly sleep now. I'm way too excited. Well, that makes one of us. Nighty. Good night, Cat. Hey, Kathy, wake up! Ugh, you are so lucky there are no sharp objects near this bed. Guess what? I got an idea. Please tell me it involves you taking a sabbatical. Haha, so you found all this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff? I guess. Why? Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Dave, and... Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? Are you sure you want to do this, Catherine? You still have time, if you think there's any chance you would change your mind.
I'm sure, Doctor. Just get it out of me. But please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the law. Это ее не касается, это мой выбор. Тут тоже такая sad story. It's none of her business. It's my choice to make. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. Ну что это может быть? Ugh, I hate that dream. I guess Eileen went to class. I probably should too. Nah. Не пойдет на занятия. Продолжаем расследование. Собственно, комната в общаге сейчас превращается в такую криминалистическую лабораторию. Будем исследовать все, что мы за предыдущий день набрали. Ну и, кстати, попутно немножко посмотрим комнату. Тут забавно, что тут есть постеры фильмов из 90-х. Ну, у Айлин там, естественно, «Титаник». That movie's not out yet. It's a promo poster Eileen got for being an extra. She tells everyone who walks in here the same joke. Spoiler alert, the boat sinks. «Титаник», да, говорит, что фильм, который еще не вышел, что это промо-постер. I'm fairly sure it's about some guy who falls in love with his golden retriever. Вот это я не помню, честно говоря. Очень какой-то знакомый отдаленно постер. Но я что-то не припомню, что за фильм. I think that movie is about a girl and a boy who hate each other at first and then they fall in love for no reason at all. Oh, wait. That's every romantic comedy ever. Тоже что-то не припомню. Но вот у Кэти, у нее вот сразу видно, что там криминальное чтиво висит. Pulp Fiction. Love that flick. Just some random band poster. И вот это обязательно. One of Нечто. my favorite horror movies. Любимый хоррор. Да, нечто и криминальное чтиво. Круто. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Так, ну, собственно, она нам оставила записку. Oh, what's this? Hi, Kat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is AngelLove, without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. I'll be back in a few hours, super psyched about the investigation. E. P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Oh, please, like she actually uses the spacebar. Shit, looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some combination of her first and last name. То есть что у нас есть? У нас есть комп. Нам нужны утилитки для того, чтобы исследовать улики. Нам нужно связаться с хакером Дэйвом, который нам с этим поможет. Нам нужно узнать имя пользователя. Пароль есть, а имя пользователя непонятно как вводить. После 4 неудачных попыток блокируются все записи. Ну ладно. С этим мы позже разберемся. Сейчас позвоним тем, кому можем.
очень крутой хакер. Готовьтесь. Yeah. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Burn. Wow. Just wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access port. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we have unrestricted physical access. And... Ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it, just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS, it just wouldn't work. IBS? What the hell is that? You seriously don't want to know. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Clarice. Whatever, weirdo. We'll see. Дилы. Ну, то есть, казалось бы, все должно быть просто, но все сразу усложняется. То есть у этого хакера Дэйва закрыт доступ в сеть из-за того, что он поссорился с местным админом. У них там прям какие-то разборки. Мы оказываемся прям посреди этих разборок, и нам нужно эту проблему решить. Вернуть ему доступ, тогда он нам предоставит нужные утилитки для расследования. Окей, первая посылка. There was a floppy disk in there with a note taped to the back. It's labeled boot. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. Dorm B, room 8. That's it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. It's his job, after all. Да, как все сложно. Да, Мизун, ну давай тогда. Приятных снов. Вообще рад, что ты тоже заинтересовался этой штукой. Я, наверное, сейчас день второй пройду, он не такой длинный, а остальное, может быть, либо сегодня вечером, либо в дальнейшем буду, может быть, по вечерам допроходить. Не сказать, что прям очень большой квест, но тем не менее. На YouTube тоже все будет загружено. По мере обработки. Вот, так что давай. Тут история реально стоит того, чтобы ее посмотреть до конца. Тут прям очень крутизна, прям очень такая тайна классная. Лучше, чем Twin Peaks, надо сказать. Потому что здесь хотя бы все станет понятно.
Вообще как-то кайфово, я заметил, очень кайфово какие-то квесты сейчас проходить, они как-то немножко отвлекают от мрачных мыслей и сами по себе никуда тебя не гонят, не нервируют. Это прям очень приятно. Так, ну что же, нам предоставили дискету без утилит, но с загрузочной такой штукой, с помощью которой можно загрузочную запись компа порушить. И под этим предлогом... мы, кстати, сейчас сперва позвоним Дэйву, познакомим... не Дэйву, а Клайду. Познакомимся с ним. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? I, kind of forgot my username. Well, it's real easy. It's the first letter of your first name followed by your last name. So Jane Doe would be J-Doe. Alright, sounds easy enough. Объяснил нам, как учетки делать. В смысле, как их прописывать правильно. Ну, надо выяснить, что там за ссора с Дэйвом. So, I hear you and Dave had some kind of fight? That's really none of your business. Не получится. Alright, thanks. Ладно. Но забавно, что она пытается все же как-то влезть в их проблемы. Пытается социальным каким-то путем это расследовать. Но не всегда получается. Так, окей, поехали. Тундра Биус. Что за Тундра Биус? Вот еще, кстати, отсылочка Cyberdyne Systems. Думаю, не надо объяснять, к чему отсылка. Они были киборги. Они заполонили. Так. Так. Alright, time for some expert help. Все поруинили. Звоним нашему иникейщику, который тут называет себя целым IT-отделом. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. I'll be there in a few minutes. Thanks. Так, окей, ждем. Hey, Clyde from IT. Hi, come in. Такой типичный иникейщик. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. Let's have a look.
And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Так. Значит, первые буквы от имени и дальше фамилия. То есть она Элин Саммерс. То есть Саммерс. Прикольно, что там звук клавиатуры еще в игре. Так, пароль, соответственно, мы лажаем 4 раза. Он заблокирован. Ah, now look what I did. For crying out loud. Let me try to log in with my account. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Oh, I'll try. Phase 1 complete. Окей, теперь он логинился, получается, под своей учеткой, и нам нужно достать его админский пароль. Так. Ребутимся. Извлечь пароль администратора. Окей. Пользователь админ, пароль гаджет. Вот тоже еще одна отсылка, которую могли бы как-то, ну, перевести гайка, например, гаджет. Это же гайка из Чипа и Дейла, ну камон. Или может быть... Хотя, может быть, поэтому не перевели, потому что, может быть, это инспектор гаджет. Что... Не будем предвзятыми слишком. Админ, гаджет, окей. Теперь. Логинимся под админом. Соответственно, отсюда теперь мы сможем разблокировать нашего союзника Дэйва. Кстати говоря, в базовой версии я не только его отсюда разблокировал, я еще и под его учеткой установил все нужные утилиты и вообще дальнейшие изыскания вел. А здесь так сделать нельзя. Очень жаль. Я не помню, какой у него... ну мы сейчас, в принципе, все можем просмотреть. Просто найдем, где выключено. Ну, соответственно, вот это он по-любому. Alright, that should do it. Так, это сделали. Теперь звоним Дэйву, он должен нам помочь с утилитками. Yeah. Guess what? You got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! Figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you stays in my room then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Now this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clydette. Huh. That is the worst insult I've ever heard. Later, Dave. Clydette.
Я, конечно, очень ржачный персонаж, наверное, не менее ржачный, чем тот бродяга, которого мы в тюрьме видели. Жалко, что он только в этом эпизоде присутствует. Но, тем не менее, вот классные тут взаимоотношения между персонажами. То есть у нее какие-то, они такие довольно токсичные местами, но при этом все-таки они помогают друг другу, оказывают друг другу услуги и продвигаются. Так, собственно, вот. There was a floppy disk inside. Утилитки. Ну ладно, приступим. Наконец-то мы можем к нашему расследованию вернуться. А попробуй-ка я под админом установить все это. Not a bad idea, but I should probably switch back to Eileen's account first. Вот. А вот в основной игре, без режиссерской версии, я это все прям под его учеткой установил и под его учеткой все свои дела делал. Что очень комично само по себе. Ну ладно. Так. Пароль ангелочек. Так, окей, программки установили. Так, что нам теперь нужно сделать? Значит, у нас есть кассеты с записями, которые нужно проанализировать, и фотография, которая пересвечена, на которой ничего не видно, соответственно, ее нужно отсканировать. Начнем, наверное, с фотографии. Нет, сканер. Вот. Так, и сразу в редактор. Здесь нужно поиграться с параметрами изображения. Кстати говоря, они тут от каждого прохождения параметры разные. Ну, то есть по-разному изображение реагирует на них. Вот, соответственно, надо просто каждый из них подергать, чтобы как-то оно примерно сошлось во что-то отличимое. What the hell is that? Ball lightning? I'll print the whole picture for now, but there's probably more to find. Так, распечатали изображение, теперь нужно его как-то проанализировать. Область поиска. Так, ну отдельно на... Unusual flower over there, though. Never seen anything like it. Maybe worth printing? Отдельно увеличенный цветок распечатаем. Да, серьезный анализ. Повернутый равносторонний треугольник That shape образует. has to be significant somehow. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. Так, а это-то мы распечатаем, нет? I don't want to print that part of the image. Ну, не надо, так не надо. На самом деле, тут в оригинальной игре там вообще мы все через сканер делали. Даже сканировали аудиозаписи с пленки. В режиссерской версии как-то сюда микрофон все-таки добавили, и вроде как мы через него записываем, собственно, то, что воспроизводим на диктофоне. Так, ладно. Распечатки надо забрать.
I'll just get rid of the original picture now, since I have the restored version anyway. Strange. Now that I look at them, the lights remind me of something I picked up yesterday. Наверное, как-то совместить можно. Wow, the church logo looks pretty similar to the smoky lights. I might have to visit them after all. Так мы и поняли, да, что какая-то связь с церковью, если их логотип похож. Опа. Oh, hello there, Mildred. Hi yourself, Agatha. What? How'd you... Oh, never mind. I know your social security number too. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around in them pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay, I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outy. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. Wow, they're hypnotic. Looks like a will-o'-the-wisp. You know, the spirit of the forest. Now, that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Hey, there's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's really opened my eyes about these sort of things. Разве христианский долг не призывает тебя считать таких людей, как она, язычниками? Это не та Медоу, которая состояла в близких отношениях с деревом напротив ее общаги. Isn't it your Christian duty to consider people like her to be heathens? Oh, I doubt she could ever be more of a heathen than you are. Huh. I guess you've got a point. So anyway, is there anything I can do to help? Well, my side of the room is starting to get a bit messy. There's always that. I meant with the investigation, silly. I guess you could try to find out more about these lights. Maybe figure out where that picture was taken. I know exactly where to start. Oh, and yeah, feel free to keep using my computer. I don't need it right now. All right, I think I'm gonna see if I can figure out a way to motivate Erica Wade to talk to me. Okie dokie. Так, окей. С изображениями у нас все, вроде бы. Хотя надо на самом деле еще с ней поговорить об этом. What do you think about this flower? It's beautiful. What kind of flower is it? No idea. That's what I'm trying to find out. I got a botany book around here somewhere. I could look it up later. Sure, that would be great, thanks. Anytime. Пусть поможет нам. No point. I showed it to her on the computer. Ну да, логично. I found this at my grandparents' place. Oh, wait. You stole money from your grandma? Jesus, no, it's a sentimental thing. Me and Grandpa had this game with pennies when I was a kid. Oh, so you kept the coin to remember the times? That's adorable. Oh, shut up. Так, ну, не знаю. I found this old picture of Grandpa at my grandparents' place. That's nice. He looks really happy there. Yep. I wonder what made him leave the Air Force. He was in a war, you know. That kind of thing tends to scar people for life. I suppose. Так, ну ладно. Тогда с фотографией закончено. Надо с диктофонными записями разобраться. Ну, даже не просто с ними, а кое с чем другим. Нам же нужно... вот сюда добраться. Нас там не очень хотят слышать. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep.
Sure, I could just leave a message for that harpy, but I doubt anything I will say will change her mind about helping me. I think I need a more indirect approach. Maybe there's a way to get creative with that answering machine tape. Ну да, собственно, она нам сама подсказывает, что нужно что-то изобрести с помощью записей с автоответчика. Так, аудиофайл. Ну, их для начала записать нужно. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Так, окей. Запись получена. Теперь анализируем. Okay, Erica Wade, let's see if we can't motivate you to hear me out. 5 различных голосов, они разделены на сегменты. Блин, серьезный, просто серьезный софт для 90-х. То есть он при этом не подряд фразы распознает, а как-то их в алфавитном порядке слова размещает даже вот так вот. Так, следующая запись. Окей, завершен. Вот это. What the hell? Calm down, Kathy. Think. Just think. It has to be some sick joke left in the program by Dave. Yeah, that must be it. He is one twisted fuck. Is one twisted fuck. Блин, жутко, конечно. У меня самого мурашки просто пробрали вот на этом моменте. Так, ну, собственно, на самом деле нам нужна только вот вторая запись. И, как нетрудно догадаться, нам нужно скомпоновать новую запись из отдельных слов, чтобы звучало убедительно, чтобы звучало как, собственно, Чарльз Уэйд, как будто он обращается к своей дочери. И дает ей понять, что Кэти Рейн не просто так звонила, да, чтобы ее подонимать. Так. Здравствуй, Эрика. Это я. Твой отец. Это я, Чарльз. Твой отец. Позвони Кэти Рейн. Так, и... Где слово «сделай»? Не знаю. Позвони Кэти Рейн и сделай все, что она попросит. Там как-то так было вроде бы. Или это нужно из других записей взять что-то?
Ну, пусть будет пока просто позвонить Катерине, вроде бы она тут остальное сама сделает. Almost. Just a few more tweaks. Еще немного... ага. That should work. I'll just reuse the same tape and place the modified message at the end. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Alright, the forged message should now be at the end of the original tape. Блин, серьезно, дипфейк, конечно. Ну все, пора закидывать удочку. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hi, Erica. This is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Your move, Erica. Now that's some out-of-the-box thinking. Yep, just might be silly enough to work. Well, time for a break. Gotta eat something before I pass out. Okie dokie. I'll stay here and keep digging. All right, see you in a bit. Hey. Hey. So, any progress with the search? Yeah, I was able to identify that flower. It's called the red scythe, or Rosea falcus. I discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in '89. The red scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. That's something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. My thoughts exactly. Here you go. The nature reserve is marked out on this map. Jeez, you've been busy. Well, you know, beats homework. Amen to that. And, good work, Eileen. Happy to help. So what... Oh, hang on. I'll go get that. Okie dokie. Угадайте, кто? Hello? This is Erica Wade calling for Kathy Rain. Speaking. Miss Rain, this is terribly awkward. I realize now how rude I was before. I wanted to apologize and ask if there is anything I can do. Apology accepted. You can start by answering a few questions. Very well. Do you know anything about what happened to my grandfather that night in '81? Not really, no. But what I do know is how it destroyed Father. It did? Oh, yes. The two of them were great friends once. And when Joseph was hurt, they hadn't been talking for some time. Father always hoped they would be able to reconnect one day. He kept putting it off, believing they had time. But in the end, it never happened. So, what were things like back when they were still good friends? Oh, they were like peas in a pod. Always sharing their war stories and laughing together. In a way, Joseph became the uncle I never had.
He was around a lot when Father went out on business trips. Later on, I even met you a few times, when you were just a baby. I don't remember any of that. Oh, no matter, you were so little then. Erica, I have to ask, why were you so defensive on the phone earlier when I tried to reach out? Oh, I don't know, Kathy. Our families haven't been in touch for a long time. I don't remember exactly when it happened, but we all started drifting apart. My guess is that it had to do with Father's growing wealth. Friendship needs common ground, and we started living in different worlds. What happened to your grandfather was the final nail in the coffin. Father just couldn't bear seeing him like that, neither alive nor dead. Ну что ж, все по порядку. Прям максимум из нее получим. What do you know about Lily Myers? She was a young artist who lived somewhere in Conwell Springs. Killed herself, if I recall correctly. Dreadful thing. But other than that, not much. We never knew the family. Ну, сразу про картины, наверное, узнаем. What do you know about Lily Myers' art? Oh, that little girl had a twisted mind, let me tell you that. Oh, my father used to have a few pieces of hers in his collection. Horrible things. I couldn't understand why he ever decided to procure them in the first place. You say used to have. Did he get rid of the paintings? Oh, either that or he put them in storage somewhere. I haven't seen them for years. I never bothered to ask him why. Glad to be rid of them, quite frankly. Do you know anything about the Church of the Holy Trinity? It's the one and only church in Conwell Springs. I was baptized there, and I married my husband there. Anything out of the ordinary about them? Oh, not really. They seem like a typical church to me. What can you tell me about Mr. Wade? My father is a great man. He has so many ideas, so much left to realize, which makes it hurt so much more to see him like this. See him like what? The illness and everything, of course. Right. Yeah, it must be hard. Oh, yes, indeed. I wish he wouldn't be so stubborn with his treatment. He could go to any state-of-the-art hospital, but insists on being treated in that backwater clinic in Conwell Springs. The community clinic in the middle of town? Yes. It's like he's given up and is just waiting for the inevitable to happen. Окей, кое-что узнали. Он лежит в обычной больнице. Do you recognize the nickname Cocky? It may be an Air Force call sign. I can't say that I do. Father had many friends in the Air Force, but no one I can recall by that name. Ну, честно говоря, мы, получается, узнали только то, где сейчас находится Чарльз Уэйд. В принципе, пока все. Ладно. Okay, that's all I needed. Very well. Feel free to call back if you have any more questions. Это, в принципе... Right. Wade is in Conwell Springs. He's being treated in the clinic. That was Erica Wade. Her father is being treated at the clinic in Conwell Springs. Being treated? He's sick? Looks that way. Small miracle they managed to keep it out of the press. Yeah, I suppose you are returning to talk to him? It'll have to be tomorrow. It's quite late for that now. I suppose. Scrabble? Oh, you're so on. I will crush you. You're off your game today. Is everything all right? Oh, shut up. I didn't get a lot of sleep last night. Oh, up late, thinking about your grandpa and everything? Not just that, I keep having this bad dream. Well, it's not exactly a dream, it's something that actually happened. Oh? What is it? I'm not sure I should tell you. You can trust me. Whatever it is, I promise I won't judge. Well, it's your funeral.
So, I used to be 16 and also pregnant. У тебя аневризма. Ой, нет, я ее уничтожила. Oh no, I broke it. Please go on. Well, seeing as how I don't actually have a 5-year-old, you can probably put 2 and 2 together. You had an abortion. Sure did. Major pain in the ass too, but hey, couldn't let that pregnancy go untreated. I'm glad you're telling me, but I really wish you hadn't done that, Kathy. Who was the, the... Донор. The donor? You wouldn't know him. The two of us would have made terrible parents, though. I respect your decision, but you know how I feel about this. That guy up there, he's pro-life, and I'm with him. I get that. I gotta say, you're being really cool about this, E. I was expecting you to clutch your cross, flip the table, and storm off or something. I'm not a walking stereotype, you know. Says the red-headed nerd with the glasses. Ha ha. But Kathy, if you keep having that nightmare, perhaps you should talk to somebody about it. Maybe. But I doubt obsessing over it is very healthy either. Your turn, E. Oh, fine. Oh, I play apricot, orange. Yay, bingo! 67 points. Well, ain't that fucking peachy. At least it's not sour grapes. Touché. A tainted one approaches. Is it time? Yes, a fire that burns so bright, it is almost unbearable to see. Indeed! It seems the apple doesn't fall far from the tree. Shall we sculpt some flesh friends, then? Very well. I will attend to the threshold. Дичь. Good morning, sunshine. Please tell me I dreamt all those Scrabble losses last night. 3 times in a row. Rub it in, why don't you? I'll just go strangle myself now. Oh, you. Don't be a sore loser. So what's the plan today? Mr. Wade is the plan. I'll head for the clinic right away. While I'm at it, I'm gonna check out the church and the nature reserve. Okie dokie. What can I do to help? Why don't you continue looking into the lights? I have a feeling they're the key to solving all of this. You could also look up the history of Conwell Springs in general, see if anything unusual has been going on. I'll get right on it. Great. Thanks, E. Oh, by the way, don't forget to check out the page I gave you about the red scythe. It's a pretty interesting flower. Right, yeah. Все-таки она нам нашла информацию про этот цветок. Ну что ж, это уже день 3. Мы будем разыскивать Чарльза Уэйда и постараемся с ним поговорить. Вот, наверное, я либо сегодня вечером это продолжу, либо на неделю уже, во время рабочей недели, по вечерам. Посмотрим, как будет настроение. Нам надо это в любом случае пройти.
Вот я думаю, еще на один стримчик хватит нам контента. Ну все. Всем спасибо и всем до новых встреч. Thank you.